Antes del primer gallo, alguien llamó el portón del rancho Carter. No a la puerta. Al portón. En la frontera de Nuevo Mexico, las visitas que llegan antes del alba nunca traen regalos. Ethan Carter dijo el bol de agua en el suelo y escuchó. Un caballo. Un jinete. Sin prisa. Si alguna vez te has preguntado cómo puede cambiar una vida entre un aliento y el siguiente, quédate cerca. Este viaje comienza con sus palabras pronunciadas en calma. Mi padre dijo que usted quería hijos. La joven estaba del otro lado del portón. Polvo en las botas. Una manta enrolada bajo el brazo. Pelo negro cayendo por la espalda. El vestido de algodón había sido remendado por manos cuidadosas. Un moral de cuero le descansaba a la cadera. Ethan no abrió. ¿Quién es tu padre? Era, respondió ella. Se llamaba Kelly Running Horse. Usted lo conoció como Charlie. El nombre lo detuvo. 12 años atrás, Ethan y Charlie habían levado ganado por territorios difíciles bajo las mismas estrellas. Habían compartido café, tormentas, y largos trecos en silencio. ¿Charlie está muerto? Ella bajó los ojos. Tres meses ya. Ethan examinó el rostro que tenía delante. Joven. Atento. Cansado en los bordes. ¿El te mandó aquí? Me pidió que viniera. Abrió el morral y lo extendió una carta doblada. Me llamo Ayana. Adentro, Ethan se sentó a la mesa de la cocina. Ella permaneció junto a la puerta. La letra de Charlie se inclinaba sobre el papel. Ethan. Si Ayana llegó hasta ti, de una estación. Trabajo honrado, paga honrada. Después, deja que ella decida donde hay una vez me dijiste que habrías querido una familia. Dijiste que esa oportunidad había pasado. Yo no estuve de acuerdo entonces. No lo estoy tampoco ahora. Ethan dobló la carta. 7 años antes, la fibra se había extendido por el valle. Margaret se había ido antes de la primavera. El futuro que habían imaginado quedó enterrado junto a ella. Miró hacia la puerta. No busco caridad, dijo Ayana antes de que él pudiera hablar. Se reparar cercas, cocinar, monta, y trabajar del amanecer al anochecer. No conoces este rancho. Lo aprenderá. Ethan pasó el pulgar por el plieg de la carta. Hay un cater en la recámara de atrás, dijo. La cena se serve al atardecer. Ayana asintió una sola vez. El primer día se volvió rutina. Se levantó antes de la luz. Los postes de la cerca quedaron derechos donde antes se habían hundido. La cuerda obstinada del pozo dejó de atararse. Las carillas rotas del arns aparecieron cosidas y listas. En la cena intercambiaban hechos en lugar de historias. El pasta del norte necesita revisión. Ya lo hice. Mañana habrá tormenta. Ya metí las mantas adentro. Nada más. Ethan la observaba desde lejos. Él se movía por el rancho pidiendo permiso para ocupar un espacio que nadie le había ofrecido. Al 15º día, la escalera del granero resbaló. Ethan cayó al suelo con la fuerza suficiente para perder el aliento. El cielo le daba vueltas. Entonces Ayana se arrodilló a su lado. Mueve los dedos. Lo hizo. Los pies. Los movió. Bien, dijo ella. No estás hecho de vidrio. Le ofreció la mano. El dudó. Después la tomó. Esa noche, el silencio alrededor de la mesa había cambiado de forma. Más tarde, Ethan sacó una silla afuera y se sentó junto a una fogata pequeña.
Las estrellas tapaban el cielo del desierto. Escucho pasos detrás de él. Ayana ese dejo caer al otro lado de las llamas. Mi padre decía que esas luces de arriba son fogatas dejadas encendidas por los que caminaron antes que nosotros. Ethan miró hacia arriba. Durante años había observado el cielo nocturno como un hombre que cuenta postes de cerca. Aquella noche sus hombres se aflojaron contra la silla. Hablo de usted con frecuencia, dijo Ayana. ¿Qué decía? Que usted era firme. Que nunca fingía que las cosas difíciles fueran fáciles. El fuego crepitó despacio. ¿A dónde irás después de esta estación? Preguntó Ethan. Ayana dibujó círculos sobre la tierra con un palo. Ya no lo sé. Levanto la mirada hacia las estrellas. Solo quiero un lugar que no me pida convertirme en otra persona antes de quedarme. Ethan miró a través de las llamas. La joven que había llegado como desconocida había reparado algo más que cercas. Más allá de la luz del fuego, un caballo se movió cerca del granero. En alguna parte de la oscuridad, otro jinete se había detenido a observar la casa desde un cerro lejano. Ethan no lo notó. Todavía no. Adentro, la carta doblada de Charlie seguía sobre la mesa. El polvo de caminos lejanos lavaba el peso del papel. La última petición de un amigo moribundo. La primera vez que Ethan notó los dibujos, la casa se había quedado en silencio. La luz de la tarde cae sobre la mesa de la cocina. El moral de Ayana estaba abierto junto a un montón de tela doblada. No había tenido intención de mirar. Entonces su mano se detuvo. Hojas de papel cubrían la mesa. Caballos corriendo entre polvo de cañón. Un halcón dando vueltas sobre riscos rojos. Montañas atrapadas en la última luz del atardecer. Un dibujo cuidadoso de la mano de un anciano envolviendo una taza de café. Charlie. Ethan levantó otra página. Su rancho. El granero torcido. La cerca reparada. El álamo doblado junto al pozo. Cada línea tal como estaba. Se quedó mirando más tiempo del que había pensado. No se suponía que las vieras. Ayana estaba en el umbral. No había pánico en su voz, solo aceptación calada. ¿Las dibujos tú? Mi padre me enseñó. Decía que se aprendes a dibujar algo, aprendes a notarlo. Ethan bajó la mirada otra vez. Tú notas cosas que yo había dejado de ver. Eso pasa cuando alguien vive al lado de algo demasiado tiempo. Devolvió los papeles a la mesa con cuidado. Estás desperdiciando tu talento arreglando cercas. Un rancho necesita cercas, dijo ella. Una persona necesita las dos. La cerca sueda al ganado. El dibujo me sueda a mí. Ethan miró de nuevo el dibujo del rancho. Hiciste que este lugar se viera distinto. ¿Cómo? Buscó las palabras. Después se rindió. No podía explicar que ella había hecho que el viejo rancho pareciera despierto otra vez. Y esa noche no se volvió a mencionar. 3 días después, Ayana le entregó una hoja doblada. Para usted. Ethan la desdobló despacio. El pozo estaba al centro. La luz de la mañana atrapaba gotas cayendo de un balde. Sus propias manos sujetaban la cuerda. Cada línea gastada había sido tomada de memoria. Cerca del reflejo del agua, escondidas bajo un sombrero cuidadoso, dos figuras pequeñas estaban de pie, lado a lado. Siguió el borde del papel con la yema áspera. Recordaste mis manos. Los USA todos los días. No dijo nada más. Después de la cena la encontró afuera, junto al pozo. Las rodillas contra el pecho.
Miraba hacia colinas lejanas banadas en oro por el sol de la tarde. Ayana. Se limpio bajo un ojo antes de levantar la mirada. Necesito decir algo. El asiento a su lado. Mi padre dejó algo fuera de la carta. Ethan espero. Un hombre llamado Aldous Rowe controla los reclamos de tierra al este de aquí. Dice que mujeres como yo necesitan un trabajo documentado atado a una propiedad establecida. ¿Qué pasa si no lo tienes? Me mandan al norte. ¿A qué distancia? Casi 200 millas. La respuesta se instaló pasada entre los dos. ¿Por qué Charlie no me dijo? Quería que usted decidiera libremente. No quería que la lastima decidiera por usted. La cuerda del pozo crujió suavemente con el viento de la noche. Ethan miró el dibujo que todavía descansaba sobre su regazo. La última petición de Charlie se leía ahora de manera distinta. El viejo había confiado lo suficiente para dejar algo precioso en manos inciertas. Aquella noche no pudo dormir. La luz de la luna se estiraba sobre el piso del cuarto. El recuerdo de Margaret esperaba donde siempre esperaba. La cuna vacía que nunca llegó a armarse. Pasitos diminutos que nunca cruzaron pisos de madera. Promesas enterradas bajo tierra roja. Cerró los ojos. Los volvió a abrir. Durante semanas, Ayana se había movido por su vida en formas pequeñas. Café por la mañana. Cuero remendado. Fuegos compartidos. Conversations caladas bajo las estrellas. Sin darse cuenta, había comenzado a escuchar sus pasos. Había comenzado a esperar otra voz dentro de la casa. La certeza lo apretó la garganta. No estaba listo para que él se fuera. La mañana siguiente, Ethan cabalgó solo hacia Río Blanco. El polvo se levantaba bajo los cascos. Dentro de la oficina del condado se quitó el sombrero. Reclamos de Aldous Rowe. El empleado sacó registros de un estante. No está mintiendo. La mandíbula de Ethan se apretó. ¿Qué lo cambia? El empleado dudó. Empleo formal, dijo bajando la voz. O matrimonio. La palabra quedó colgando en la sala. Ethan dio las gracias y salió. Monto despacio. La vuelta se sintió más corta. Encontró a Ayana arreglando posts en el pasto del sur. Levantó la mirada cuando el caballo se acercó. Estuvo fuera todo el día. Fui al pueblo. Me enteré de lo de Rowe. Ella apoyó ambas manos contra el travesaño de la cerca. Why? Ethan miró hacia la casa, después de vuelta a ella. No quiero que te veas. El martillo se resbaló de los dedos de Ayana. Ninguno se movió. ¿Qué significa eso? Preguntó en voz baja. Ethan se quitó el sombrero. Significa que el rancho se siente distinto contigo aquí. Significa que duermo más tranquilo escuchando a otra persona moverse por la casa. Significa que me has recordado que este lugar sigo vivo. Traigo con fuerza. Y que tal vez yo también. Ayana lo estudió el rostro. La luz de la tarde trapo mechones de pelo negro levantándose con la brisa. Vine por una estación. Lo sé. No sé qué soy para ti. Ethan miró por encima de la cerca que los separaba. Yo tampoco. Pero quizás algunas respuestas solo llegan después de que la gente decide quedarse. Ayana bajó los ojos. Después los levantó de nuevo. Lo pensar. Recogió el martillo. La cerca quedó sin terminar entre los dos. Mucho más allá de la línea del pasto,
tres genetas aparecieron brevemente sobre una colina distante antes de desaparecer detrás de colinas angeladas. Ni Ethan ni Ayana not eran el polvo que dejaban atrás. Luego un jueves. Traía a dos hombres con él. Ninguno se molestó en presentarse. El polvo rodó detrás de los caballos mientras cruzaban el patio. Ethan estaba arreglando la puerta del granero. Ayana estaba junto al pozo. Ro desmontó primero. Lavaba papels doblados bajo el brazo. Sus ojos parecen de largo a Ethan y fueron directos a Ayana. Eso solo lo dijo todo a Ethan. La estación termina mañana, dijo Ro. El arreglo de aquí no es oficial. Destablo el documento. Los registros del condado no lo reconocieron. Los hombres de Ethan se tanzaron. Entiendo. Vendrá con nosotros. No. La palabra salió de Ethan. Plana. Cierta. Se puso entre los dos. Ro frunció el seno. Esto no te concierne. Ethan se limpió el polvo de las palmas. Se queda. Tú no decides eso. De hecho, dijo Ethan, sí. Los dos hombres junto a Ro se movieron inquietos. Ro miró de Ethan a Ayana. ¿Bajo qué autoridad? El corazón de Ethan le golpeaba contra las costillas. No había ensayado nada. Miró hacia Ayana, después de vuelta a Ro. ¿Por qué es mi prometida? El silencio quio. Hasta los caballos parecieron quedarse quietos. Ayana lo miró fijamente. Ro parpadeó una vez. Necesitarás pruebas. Las tendrás. Ro dudó. Midió la situación otra vez. Números distintos, resultado distinto. Al final dobló los papels. Tienes hasta el fin de semana. Monto de nuevo a caballo. Los tres jinetes desaparecieron por el camino. Solo entonces Ethan respiró. Se volvió. Ayana seguía junto al pozo. Debías haberme preguntado primero. Lo sé. Anunciaste un compromiso antes de hablarlo conmigo. También lo sé. Una pausa larga se estiró entre los dos. Después, en voz baja, ella dijo. Pregúntame ahora. Ethan miró alrededor del rancho. Las cercas reparadas. El granero gastado. El viejo árbol de roble sostenido contra el cielo del desierto. Nada de ese momento se parecía a las historias que se contaban en el pueblo. Ningún discurso pulido. Ningún arrodillarse. Ningún público. Solo verdad. No soy fácil, dijo Ethan. He pasado años solo. No siempre sé qué decir. On le hablo a Margaret en mis pensamientos a veces. Miró hacia abajo, a sus manos. No sé cómo prometer cosas grandes. Su voz bajo. Pero puedo prometer esto. Voy a notar cuando estés cansada. Voy a recordar cómo tomas el café. Voy a escucharte cuando hables. Voy a verte cada día. Levanto los ojos. Why no quiero parar. Ayana lo observó en silencio. El viento le pasó mechas de pelo negro sobre la mejilla. Mi padre decía que usted era turco. No se equivocaba. También decía que usted era buena persona. Exageraba. La comisura de la boca de ella se levantó apenas. No, dijo ella. No creo que exagera. Ethan espero. Vine aquí por una estación. Lo sé. Esperaba trabajo. Lo sé. No esperaba esto. Yo tampoco. Ayana miró hacia las colinas más allá del rancho.
Mi padre cría que la gente maris segundos comienzos. Lo cría. También cría que los niños deben crecer donde los quieren. La garganta de Ethan ese aprieto. Durante años el pensamiento había permanecido encerrado, intacto, escondido. Mi padre me dijo algo antes de morir, dijo el despacio. Dijo que volver a caer algo no borra lo que vino antes. Lo honra. Ethan cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, Ayana seguía ahí, esperando. Creo dijo con cuidado, que mi respuesta es sí. Por un momento ninguno se movió. Después Ethan extendió la mano. Ella lo dijo. 6 semanas después, el juzgado de Río Blanco fue testigo de sus votos. La señora Galvin se secó los ojos con un pañuelo mientras fingía que no. El juez sonrió. Hasta doy la sintió con respeto desde la puerta. Las ciudades pequeñas olvidan muy poco. El rancho cambió despacio después. Un jardín apareció al este de la casa. El techo del granero por fin quedó reparado. Cortinas frescas colgaron en las ventanas de la cocina. La risa visitó cuartos que habían olvidado el sonido. Una mañana de primavera, Ethan estaba en el pozo sacando agua. Pasos se acercaron detrás de él. Ayana lo apoyó la mano suavemente sobre el brazo. Pronto habrá otro par de pasos. El frunció el seno sin entender. ¿Qué quieres decir? Ella guió su mano aspira contra su vientre. La luz de la mañana se derramaba sobre el patio. El balde se resbaló de los dedos de Ethan. El agua salpicó sobre la piedra. Se quedó perfectamente quieto. Después cruzó la pequeña distancia entre los dos. Sus brazos la envolvieron con cuidado. No porque temiera romper el momento. Porque entendía su peso. Durante años había creído que ciertas puertas se cerraban para siempre. Había construido muros alrededor de cuartos vacíos y enterrado las llaves. Ahora, bajo el cielo de Nuevo México, la vida estaba frente a él pidiendo entrar. Bajo la frente contra la de ella. Ninguno habló. Cerca, el viejo roble se inicia con una brisa cálida. En algún lugar, arriba, un halcón giraba paciente sobre la tierra abierta. El rancho ya no sonaba vacío. El viento lavaba otra música ahora. Un columpio recanando en el porche. Pasos cruzando pisos de madera. La promesa de pasos más pequeños que un estaban por venir. Ethan Carter apretó su abrazo. Los dedos de Ayana se cerraron alrededor de su camisa. El balde siguió derramando agua sobre tierra sedienta mientras la luz de la mañana se extendía sobre las colinas. Y por primera vez, ninguno de los dos dejó de mirar el mañana.